The 1627th meeting of the Security Council is called to order. ክቡር ፕሬዚዳንት ሙክታር ኡልዳዳ፣ ክቡር ፕሬዚዳንት፣ የተከበራችሁ የጸጥታው ምክር ቤት አባሎች፣ የጸጥታው ምክር ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ ምድር ሲሰበሰብ ተካፋይ ለመሆን እንኳን ደህና መጣችሁ። የምትነጋገሩባቸው ጉዳዮች ከባድ መሆናቸውን እዚህ በአፍሪካ በመሰብሰባችሁ የበለጠ እንደምትረዱት ተስፋ እናደርጋለን። ወዳጃችን የሞሪታኒያ ፕሬዚዳንት ክቡር ሙክታር ኡልዳዳ ዛሬ እዚህ በመምጣታቸው ደስታ ይሰማናል። የጸጥታው ምክር ቤት እንደሚያውቀው ክቡርነታቸው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የዚህ ዓመት ሊቀመንበር በመሆናቸው የአፍሪካ አገሮች አስተያየት የምክር ቤቱ ዝርዝር እንዲያስረዱ ተወክለዋል። በዚህም አጋጣሚ ክቡር ዶክተር ቫልደንሃይም የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ ሆነው በመመረጣቸው እንኳን ደስ ያለው እንላቸዋለን። ለማህበሩ የሚያደርጉት ጥረት ሁሉ የተሳካ እንዲሆንላቸው እንመኛለን። መሰረታዊነት ስለማያከራክር ጉዳዮች ለመነጋገር የጸጥታ ምክር ቤት በአሁኑ ጊዜ በመሰብሰብ በዘመናችን ታሪክ ላይ ቅር የሚል አስተያየት እንደሰጠ ያህል ይቆጠራል። ለዚህም ምክንያት የሰብአዊ መብቶችና መሰረታዊ ነጻነቶች መከበር ለዓለም ሰላምን፣ ጸጥታን ተረጋግጦ መጠበቅ ዋነኛ መሰረት ከሆኑት ነገሮች ውስጥ የሚቆጠር መሆኑን የጸጥታው ምክር ቤት በአሁኑ ታሪካዊ ስብሰባው ጊዜ በአፍሪካ ስለሚገኙት የቅኝ ገዢዎች ምክር ቤት አባሎች ዋና ጠባቂው ለሆናችሁት ለዓለም ሰላም፣ ጸጥታና የነጻነት ዘመን እንዲከፍት ምኞታችን à l'Organisation de l'Unité africaine et au mouvement de libération de l'Afrique que je voudrais, pour ma part, penser le plus au moment où je vous accueille en terre africaine. C'est pour répondre aux préoccupations de tout cela que j'ai jugé que la meilleure manière de vous dire notre haute appréciation de la diligence avec laquelle vous avez accepté l'invitation de l'Organisation de l'Unité africaine de venir ici, c'est avant tout de vous situer les raisons profondes qui ont motivé cette invitation. Après, il sera tout naturel qu'au nom de tous ceux qui, en Afrique ou hors de ce continent, ont inspiré cette invitation, je m'attache à vous définir les grandes lignes de ce que nos peuples attendent que réalise cette session du Conseil de sécurité si elle veut donner à cette réunion historique sa pleine valeur, la valeur d'un nouveau départ dans la quête souvent déçue de l'Organisation des Nations Unies pour traduire dans les faits ses principes, ses résolutions et ses décisions. Cette inquiétude-là, sécrétée au cœur et
pour les Africains à un réalisme qui n'est pas d'émission, mais plutôt un effort d'imagination créatrice, solidement ancré sur les leçons, souvent dures, des faiblesses de la vie internationale telles que nous autres Africains les vivons et les comprenons depuis tant d'années à l'Assemblée générale des Nations unies, au Conseil de sécurité, comme dans l'attitude des grandes nations face au devenir des peuples opprimés. C'est au nom de ce réalisme que je voudrais ici aborder enfin les chapitres des espérances placés par nos peuples dans cette session du Conseil de sécurité et vous livrer quelques réflexions sur ce que pourraient être les voies nouvelles dans lesquelles devrait s'engager l'Organisation des Nations Unies et surtout le Conseil de sécurité si les nations qui les composent entendent réellement, comme je l'espère, dépasser enfin le stade des déclarations de principe pour aborder celui des réalisations concrètes. Le combat de ces peuples. Les résultats de cette assistance pourraient paraître fort modestes, mais en eux-mêmes, ils comportent déjà des traits qui, chaque jour, attestent un peu plus de la validité de cette croyance profonde qui anime tous les peuples d'Afrique et qui inspire plus particulièrement l'œuvre du Comité de libération. C'est que, avec une assistance adéquate, c'est-à-dire plus importante et plus adaptée à la nature du combat, les Africains encore sous domination étrangère ou qui subissent la discrimination raciale sont capables d'infléchir en leur faveur le cours des événements dans les colonies portugaises, en Afrique du Sud, en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau et aux îles de Cap-Vert, comme en Namibie et partout ailleurs où sévit le colonialisme. J'ai parlé d'une assistance adéquate, mais si je tiens aujourd'hui à en souligner toute l'importance devant le Conseil de sécurité, c'est aussi parce que, de plus en plus, nous sommes convaincus que cette solidarité reconnue, acceptée, vécue par les Africains, cette solidarité qui fait vivre et croître le Comité de libération, ne peut que gagner à étendre ses dimensions à la communauté internationale tout entière. C'est surtout parce que tout indique qu'il existe dans la communauté internationale une part non négligeable de peuples et de gouvernements qui acceptent réellement et sincèrement que la liberté et la dignité des Africains valent et devraient valoir qu'on leur accorde plus que des mots de réconfort et de soutien, beaucoup plus qu'une contribution matérielle discrète, symbolique, sporadique et comme entachée de honte, en réalité une assistance régulière, officielle, substantielle, en bref, une assistance qui signifie ouvertement que l'on reconnaît la légitimité du combat que mènent ces peuples pour leur destin d'hommes libres. L'Afrique propose la création, au niveau de l'Organisation des Nations Unies, d'un fonds international d'aide au mouvement de libération et aux peuples qui luttent contre la discrimination raciale. J'en aurais fini, Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil de sécurité, lorsque, en vous soumettant formellement, au nom de l'Afrique tout entière, ces quelques propositions, et en vous invitant à apporter votre grande intelligence et votre haute expérience des problèmes internationaux, à en préparer l'insertion judicieuse aux méthodes nouvelles de travail du Conseil de sécurité, ainsi que du système de l'Organisation des Nations Unies, j'aurais requis votre permission pour adresser quelques mots au docteur Kurt Waldheim, le nouveau secrétaire général des Nations Unies. Ces mots, Monsieur le secrétaire général, seront certes pour vous féliciter de votre accession à ce haut poste de responsabilité parce qu'elle implique la concentration d'une somme de confiance en vos qualités d'homme d'État, en ces heures où le renouveau s'impose autant que les raisons de crainte pour le devenir de l'homme. Ce sera aussi pour vous dire notre confiance, la confiance de l'Afrique, de vous voir très vite, comme votre illustre prédécesseur ou tante, transcender la valeur symbolique de ce premier voyage hors du siège qui vous a conduit en Afrique et devenir ainsi, par-delà les barrières géographiques,
mais par la force de votre action en faveur du plus opprimé parmi les continents, un des plus authentiques amis de cette Afrique qui, aujourd'hui plus que jamais, veut trouver des raisons de croire aux généreuses idées qui sont les piliers de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine. Ardent au sein de l'Organisation de l'Unité africaine qui, plus que jamais, réaffirme sa volonté et sa détermination inébranlable d'apporter toute sa contribution à la réalisation des idéaux de liberté, de justice et de paix, conformément aux principes inscrits dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies et qu'elle a fait sien dès sa propre création. Telles sont les motivations profondes qui sous-tendent les décisions unanimes des chefs d'État et de gouvernement de notre organisation continentale de vous inviter à venir ici même, en Afrique, pour trouver les solutions pratiques et urgentes à la situation tragique imposée à 30 millions d'Africains que les vicissitudes de l'histoire ont placés sous l'intolérable domination coloniale et raciste. Au nom de l'Organisation de l'Unité africaine, au nom de tous les peuples et gouvernements africains, je vous souhaite, Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil de sécurité, plein succès dans vos délibérations, afin que de cette session d'Addis Abeba trouve, aujourd'hui, dans le cœur des hommes qui souffrent, et demain, dans l'histoire, une juste place parmi les grands événements qui ont amélioré la condition humaine. My first thoughts here today go to His Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie, a statesman of great vision, wisdom and faith, who has done so much for his people, for Africa, and for the community of nations. Seldom have I met a man with so much love and attachment for the United Nations. We owe him a great debt of gratitude for having invited and enabled the Security Council to meet in Africa. Our gratitude must also go to all those statesmen and governments who have taken the initiative of this session in Africa or who have supported this idea. President Mokhtar Ould Daddah, Chairman of the Organization of African Unity, who made the special effort to be with us here today, deserves our warmest thanks, as he does for his assistance on other important issues before the United Nations. Men like these, whose care and concern go much beyond the borders of their nations, deserve a high place of honor in the history of the United Nations. In the hearts and on the minds of all of us, there have been two deep lingering questions during the last few days. A feeling that this session is an historical event, not only for Africa, but also for the United Nations as a whole, and a feeling of fear that unless successful, this event may be a setback for the prestige of the Security Council. Our efforts and will during the days ahead will show whether we are able to tilt the balance in one or the other direction. Whatever the results, this session of the Security Council is an historic event. It takes place at a moment of slow but sure improvement in international relations. At the summit, we see a willingness for greater personal contacts among the leaders of the most powerful countries. At the United Nations, we have witnessed a great step ahead towards universality of the World Organization. There is more peace and understanding in Europe than there has ever been since the end of World War II. Conflicts brought before the United Nations are all in a stage of armistice,
a fact which should not hide our increasing despair of not seeing them permanently solved. A tragic conflict between two of the greatest friends and staunchest supporters of the United Nations has held the world in suspense and fear, but has not developed into a wider conflict. Transport itself closer to the actual suffering. This is an achievement in itself, the long-lasting efforts of which we may not be in a position to fully appraise today. The eyes of the whole world are set on this meeting of the Security Council in Africa. We will not be able, within 8 days, to heal wounds which are several decades old and whose roots lie in centuries-old prejudices and blindness. But we can prescribe the necessary remedies. We can establish a plan for recovery. We can mobilize healthy forces from all parts of the world to help us solve the problems before this Council. Africa can play a great role of reconciliation and unity in the world, as its leaders have shown so vividly in the United Nations. Africa is in great need of the wisdom, the will, and the courage to fulfill the high hopes placed in this meeting by the people of Africa and by all mankind. I thank the Secretary General acting that cooperation with regional organizations envisaged in Article 52 of the Charter is an aid to the task of peacekeeping. The OAU, in its comparatively short existence, has gained notable successes in the practical task of settling regional disputes by peaceful means, both in its approach to regional problems, which are of course its main preoccupation, and in its approach to international issues. It has shown itself dedicated to the principles of international law implicit in the United Nations Charter. These situations threaten peace because the preservation of peace is inextricably bound with the question of human rights. And in all these areas, human rights are forcibly denied to the majority of the people. In Southern Africa, perhaps more than in any other area of the world, peace and security are subverted and threatened because millions of people are being denied their right to political, social, and economic self-expression, to human dignity, and to national self-determination, and they are being denied these rights on the basis of racist and discredited colonialist philosophies. It is sometimes argued by those who have a special interest in preserving the white regimes of Southern Africa seized. It's my hope and my firm conviction that the Security Council will benefit from an interchange at close quarters with African opinion to the extent of gaining new perspectives and applying them to constructive approaches to the larger African issues. An important aspect of the meeting is the part it will play in focusing attention, both inside and outside Africa, on the evils engendered by racism and colonialism in Southern Africa. To throw light on these dark places is always a useful exercise, and it's one which can only support the international campaign against racism and colonialism. A new dimension will no doubt be added to the Council's deliberations by reason of the fact that the proceedings will be relayed directly by African news media to African audiences without intermediary influences. I suggested earlier that the Security Council, acting through its most powerful organ,
should do no less than commit itself to action which will promote the cause of human equality and human dignity in Africa. In conclusion, Mr. Secretary General, commitment and action should be our watchwords in the week before us. I thank you.